Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to the class of business finance. Today is our fourth lecture. Sorry, guys, today I have a little bit a chest problem, therefore, my voice is not uh, as good as was in the previous lectures. Sorry for that. Dear students, today is our fourth lecture according to the course outline of your course. Today, in fourth week, we have time value of money. Dear students, the time value of money is a very lengthy topic. There are 7 to 8 related topics to the time value of money, so it will be very difficult to record all these concepts by Comptitia, and it will be very lengthy video for you, for me as well. It will be very difficult to upload in the YouTube channel, and it will be very costly and very difficult for you guys to download this video. So therefore, students, I divided some topics we will discuss in the fifth lecture, and some topics we will discuss in today in fourth lecture. But please do not mind that we cannot approach fully cover. We will not be able to cover fully course outline because of online lectures, because of recording lectures. For that, I'm so sorry. But today, let's start with the time value of money. It is a very famous topic, time value of money. It is a base topic of the finance course. It is very base. It makes the essential of a financial management, essential of the finance subjects, essential for the finance field. Time value of money is a topic which makes the base for the remaining 50% topics of the finance, other 50% topics of the finance. It means that time value of money we can use in the capital budgeting techniques and the cash flow statements as well, and the ratio analysis of the organization as well. So simply, the time value of money is a base topic for the whole finance field. So let's start with the chapter objectives. Chapter objectives are, today we will discuss the interest rate, the simple interest, and the compound interest. Only we will discuss these three things. Dear students, the interest rate. First topic. In interest rate, if someone, let's start with an example which is also written on your slide. If you have lent 10,000 rupees or 1 lakh rupees to one of your friend or to one of your family member, your relative, that person brings your money back to you. He says that, dear friend, today I will pay your lended money, your lend money. But he gives you two options. One option, he says that I will pay these 10,000 rupees or 1 lakh rupees today to you. Another option, he says that if you don't need the money, I will pay this money, I will pay these 10,000 rupees after 5 years or after 10 years. What will be your answer to that person?
Which option will you choose among these two options? Definitely, obviously, you choose the option which the person will pay you today. Why? Why you don't choose the option of paying after 5 years or 10 years? Because there exists the value of time, and this value of time affect the money. It means that today's $10,000 or 10,000 rupees are not equal to the $10,000 after 10 years, and as well as these $10,000 are not equal to the $10,000 of 10 years before. The $10,000 of year 2000, the $10,000 of year 2020, and the $10,000 of year 2040. They are not equal. Physically, they are equal. $12,000, $10,000, and $10,000. Physically, they are equal, but their value are not equal. Their values are not equal. So this is the effect of time value, and this time value is interest rate. This time value is recognized by the interest rate. Why time? It's an important element in your decision. By these $10,000, if you simply these $10,000 you submit, you pay to the bank will you pay after 5 years $12,000. These $10,000 will be equal to $12,000 after 5 years. So this time has an important element in your decision. Time allows you to opportunity to postpone consumption and earn interest. How? You have $1 lakh in your pocket now. By $1 lakh, you can purchase a huge building, a residential building, a residential area. By $1 lakh, you can purchase 2 or 3 vehicles, personal vehicles, personal motor cars. But you postpone this consumption. Simply you pay this money to the bank. Bank will you provide interest on this money. So this interest is a time value of money. After 1 year, this $1 lakh will be $1,10,000. After 2 years, this $1,10,000 will be $1,21,000. So every year this money will be increased by interest. Why? Interest is added to this money. Types of interest. There are 2 types of interest: simple interest, compound interest. Simple interest is paid and achieved only on the original amount or on the principal borrowed lent. The compound interest is interest paid or earned on any previous interest earned as well as on the principal borrowed. In Pashto, I will explain in Pashto. Simple interest چې دی هغه یوازې په اوریجنل اماونت باندې دی. $10,000 ته په بانک کې جمع کړه، هر کال ورځي په دې $10,000 باندې سود اخلي راځي. بیا یو کال چې پوره کیږي سود اخلي راځي. بیا یو کال چې پوره کیږي زی سود اخلي تی راوړي. لیکن کمپاوند انټرست داسې نه دی. کمپاوند انټرست چې دی انټرست باندې انټرست په انټرست باندې انټرست اخلي. کال چې پوره کیږي هم ته په یو کال په پیسو باندې انټرست اخلي او یو ستا انټرست شي دو شو. بل کال ته هم ستا هغه اوریجنل اماونت چې $1 لک یا $10,000 هم هغه باندې ته انټرست ګټلی و، هم په دې $10,000 هم په دې انټرست باندې ته انټرست ګټي. دې مطلب دا دی چې په سمپل انټرست کې فار ایگزامپل که ستا $1,000 انټرست وي، $10,000 د جمع کړي، یو کال وروسته تا $100
یا $0 تا انټرست واخس بیا کال پوره شو لاړې $0 انټرست واخس بیا کال پوره شو تا لاړې $0 انټرست واخس ستا غه $10,000 ایز اټ از پاتې دي. په کمپاوند انټرست کې ته چې لاړې اول کال خو $10,000 د جمع کړي اول کال خو همغه ستا سمپل انټرست دی چې $0 تا واخس. اما دوم کال ته چې ورځي ته په دې $10,000 او هم په دې $10,000 په $11,000 باندې انټرست راغلی. معنا دا چې $10,000 او اول کال $0 انټرست $11,000 باندې انټرست بشي دا $12,000 یا $12,200. نو دا 100 یا 200 اضافي ډالر چې ته اخلې دا انټرست باندې انټرست سود باندې سود. simple interest formula SI which is equal to P naught multiply by I multiply by N. So what is SI? The simple interest. What is P naught? The deposit today, the present time, the current time. The time is equal to 0 now, fixed now on this spot. So this is called P naught. I interest rate per period and N number of time periods. So these all threes will be multiplied with each other and it will find out simple interest. Clear? Simple interest example. Assume that you deposit $1,000 in an account earning 7% simple interest for 2 years. 2 کالو کې تا ته 1% انټرست درکول کی. What is the accumulated interest at the end of 2 years? 2 کالو وروسته به څومره پیسې وي؟ SI is equal to simple formula ده SI is equal to P naught multiply by I multiply by N. I څومره ده 7%. N څومره ده 2 years 2 کاله. نو SI بس P naught خو مونږ ته معلوم ده چې P naught نن چې پیسې تا جمع کړي $0 دي. $0 multiply by I 7% which is equal to 0.07 multiply by 2. So it will be equal to 140. نو ستا $0 هم دي او ورسره $140 ستا سود شو. Clear? Next simple interest future value. Future value سمانه نن تا پیسې جمع کړي 15 کال وروسته دا پیسې داخلي دي ته 15 کال وروسته چې پیسې داخلي بیرته د بانک نه دغه پیسې ستا فیوچر ویلیو ده. پیسې ته نن جمع کړي on the spot current تا 15,000 یا $10,000 جمع کړه یا $10 بانک ته دی ورکړه. 15 کال وروسته چې دغه $10 بیرته د بانک سره د سود سره اخلي نو it will be your future value. دا ستا به future value. نو future value لپاره فارموله څه ده؟ په simple interest کې ګوره. simple interest کې future value P naught multiply P naught plus simple interest. simple interest formula خو تاسو ته یاد ده. P naught multiply by I multiply by N. هغه simple interest. نو هغه به راواخلي simple interest جمع د P naught سره وکي چې کوم ستا اوریجنل اماونت دی نو تا ته به دغه شي. نو په simple interest زموږ څومره $140 او جمع کړي موږ څومره 1000 $140 جمع 1000 $140 نو ستا د future value ده after 2 years. Future value is the value at some future time of a present amount. نننی پیسو future value ده چې 15 کال وروسته 2 کال وروسته 10 کال وروسته داخلي. A series of payments ده evaluated at a given interest rate لیکن معلوم interest rate باندې به داخلي. Clear? Next simple interest present value. Present value of the previous problem. مطلب 2 کال وروسته ته $140 اخلي دغه $140 نننی اماونت څه ده $0. نن تا زر جمع کړو 2 کال وروسته د $140 واخلي. نو 2 کال وروسته چې $140 ته جمع کې نن باغ څومره جوړیږي زر مطلب 2 کال وروسته $140 نننی $0 سره مساوي دي. خو انټرست ریټ چې معلوم وي 2% که انټرست ریټ 10% نو به فرق کوي که 0% به فرق کوي. انټرست ریټ په چینج کېدو سره دغه فیوچر اماونت فیوچر ویلیو اماونت چې ده د فرق کوي د نننی اماونت سره. What is present value of the previous problem? The present value is simply the $1,000 you originally deposited, that is the value today. Is the current value of a future amount of money or a series of payments evaluated at a given interest rate. Interest rate by normal. Next, why compound interest? Compound interest there is compound interest is the future value of single $1,000 deposit. دا درې قسمه دلته درې قسمه دغه دي. دا زیډ موږ سره سمپل انټرست دی. دا موږ سره بلو کلر کې چې دی دا موږ سره کمپاوند انټرست دی او دا سور کلر کې چې دی دا 10% کمپاوند انټرست دی. مطلب موږ ډیفرنس دی
10% simple interest or the 10% compound interest तल मसुगुरा नो simple interest पस लद्देश कलो की दीजी तरह से दले अम्मा compound interest पस लद्देश कलो न दीजी तरह से दले सुमर फर्क है मस्की 10% simple interest दा पाते शवे लेकिन 10% की compound interest दीजी तरह से दले डबल नम ट्रिपल सालोर चंद अमाउंट के जोड़ शवे ज़क खलक compound interest बंदे देर ज़्यादा concentration के therefore investors, the savers will most concentrate on the compound interest. Future value single deposit. Future value is for compound interest की मंग find out. मता सुयले च मंग हमेशा वो future value के timeline जोड़ के 10 यो timeline जोड़ की दाला का दा timeline दे 0 माना P naught या P value PV naught PV 0 the P naught या PV naught y present value या current time या t is equal to 0 time दे 0 to 1 year 1 year to 2 year नो दलता दा यो वक्त और दा यो वक्त दा दो वक्तों ने मंग सर different वक्तों ने दी 0 न तर 1 पोरे मंग तर वो फीसद टैक्स दा इंटरेस्ट रखोल की दे यो न तर 2 पोरे ब्या मंग तर दलता वो फीसद टैक्स रखोल की मतलब $90 जमंगा फसल 2 कलोना बसुमरवी पर compound interest की assume that you deposit $1,000 today at current time at a compound interest rate of 7%. What will be our future value of 2 years? Future value of 2 years. Solution: future value of 2 years. If you remember, P naught multiplied by 1 plus I whole is power by 1. This is the formula for the future value for 1 year. It means that $1,000 are the P naught, which is our original amount, which is our principal amount, multiplied by 1.07. It means that with these $1,000 is 1, and this 0.07 is our interest. So 0.7 multiplied by 1,000, it becomes 1070. It means that $1,000 are our principal amount, our principal borrowed our money, borrowed our lent money, and the 70 is our interest. So this is for first year. Compound interest, you earned $70 interest on your $1,000 deposit over the first year. This is the same amount of interest you would earn on simple interest. First year कितना सारा simple interest है. फर्स्ट ईयर की नो डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कदागा कंपाउंड इंटरेस्ट भी जका वो फर्स्ट ईयर की होता सर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर नेक्स्ट ईयर के ता सर हम सिंपल अमाउंट एज अ प्रिंसिपल अमाउंट और हम इंटरेस्ट सर जमा की नो दो अमाउंट जोड़ेगी शिकल दो अमाउंट जोड़ शुल तात बे कंपाउंड इंटरेस्ट दर कवल की हम पदे $0 बांधे हम पदे $10 बांधे यो $10 बांधे बता तक इंटरेस्ट मिलावेगी पर नेक्स्ट ईयर की संगा फ्यूचर वैल्यू मंग दल तक गुरु फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 year दामंग सर P naught multiplied by 1 plus I whole is power by 1 दामंग ले पारा 1 year 1070 उस दा हम दे वर्षरा अंदा 1 plus I whole is power by I हम वर्षरा मल्टीप्लाई शुआ मतलब दे सरा नोरम मल्टीप्लाई शुआ यौ काल इंटरेस्ट नोरम रहा है प्रिंसिपल अमाउंट यौ काल इंटरेस्ट बल काल इंटरेस्ट नो दा 3 वाड़ बसरा मल्टीप्लाई नो P naught multiplied by 1 plus I whole is power by 2 we can simply do two amounts. When two amounts are in multiplication form, we can easily write 1 and make square root. It's a square of that. P naught multiplied by 1 plus I whole is power by 2 whole is power by square. Clear? So what will be $1,000 multiplied by 1.07 multiplied by 1.07? It becomes 1.07 whole is power by 2. 1144.9. नो सिंपल इंटरेस्ट के मंग सिर्फ यौ जरो आव्या और यौ जरो आव्या नो दाबत जोड़शी $1,040 लेकिन तक सलोर अशारिया $9 च इजाफा शुवी दी नमंग सिर्फ इंटरेस्ट बांधे इंटरेस्ट दी बदे आव्या डॉलर इजाफी आव्या डॉलर बांधे सरो अशारिया ना इंटरेस्ट मिलाव शुवे you earned an extra $4.9 in year 2 with compound or simple interest. I hope you are getting message. General future formula
Future value is equal to P naught multiplied by 1 plus I whole is power by 1. This is for 1 year. Second year P naught multiplied by 1 plus I whole is power by 2. This is for second year. ETC من کولای شو همدغسې جنرال فارمولا یو لیکلی شو فیوچر ویلیو ان معلومه نه ده هلته خو دوه معلوم و ځکه موږ په دوه باندې پاور ورکړو دلته معلوم نه ده ان نو پاور به موږ په ان ورکو فیوچر ویلیو ان از equal to P naught multiplied by 1 plus I whole is power by. This is general formula for future value and compound interest. Story problem example de mung sara Julie Miller wants to know how large her deposit of $10,000 today will become at a compound annual interest rate of 10% for 5 years. It means that $10,000 ta nan jama kړه 15 کلو لپاره تا جمع کړه نن انداوس د جمع کړه بانک ته د ورکړه 15 کلو لپاره ور سره د قرارداد وکړو چې 15 کال وروسته به دا پیسې ماته راکړي خو 10% انټرست به ماته راکړي هر کال به 10% انټرست جمع کیږي نو 15 کال وروسته به دا پیسې څومره جوړیږي 15 کال وروسته دا اگزامپل لپاره تاسو ته سمپلی اول باید ټایم لاین جوړ کړئ 0 1 2 3 4 5 دا ګوره 0 نه تر 1 پورې یو کال 1 نه تر 2 پورې 2 کاله 2 نه تر 3 پورې 3 کاله 4 کاله 15 کاله نو هر کال 10% ټیکس راکول کیږي هر کال نو 10,000 به موږ ته راشي فیوچر ویلیو 5 کی دې ځکه زموږ څومره پیسې جوړیږي سلیوشن calculation based on general formula future value n is equal to P naught multiplied by 1 plus I whole is power by future value 5 n is equal to 5 15 kalo le pare which is equal to $1,000 principal amount is P naught de mung sara plus multiply by 1 plus 0.1 10% mung sara bota kira kru 10% interest de no 15 kalo le pare 1 plus I 0.1 whole is power by 5 so that's 1 plus 1.1 whole is power by 5 is equal to 105 mung sara bota ka paisa jodi chi $16,105.1 clear next double your money concept de quick how long does it take to double $5,000 at a compound rate of 12% per year deta rule of 72 rule of 72 tata kaluna nidi malum دستی تا ته یو چا ویلې چې تا سره $10,000 دي په 10% اماونټ کې به څومره وخت ډبل شي 10% انټرست کې $10,000 به څومره وخت ډبل شي دستی وایي نو دې لپاره رول اف 72 دی رول اف 72 څه وایي رول اف 72 به واخلې دوه بیا به واخلې په آی پرسنټیج باندې به ډیوایډ کړي دوه بیا 72 divided by 12 it becomes 6 years so that's the value approximately 6 years but originally ki the 6.12 years ki de lekin mung approximately aga maqsad to rasidu chi pashpakalo ki double ki 50,000 rupai po 12% ki pashpakalo ki double ki da dasti bilkul soch fikr ki dua ga waqt po aga I percentage bandi divide kar 10% dar kadi par 10 divide kar 6% در کړي په 6% ډیوایډ کا څومره چې در کړي په ماغه پرسنټیج باندې ډیوایډ کا دا د ډایرکټ یو اپروکسیمیټلی یو الموست دغه اتموست نه راځي الموست انسر تاسو ته راځي next topic present value is for single deposit assume that you need $1,000 in 2 years let's examine the process to determine how much you need to deposit today at a discount rate of 7% compounded annually. Before I told you, when you want to calculate, when you want to compute such questions, first of all, you need to make a timeline for that. Timeline by jod ke 0, 1, 2. Makki mang the 0 na 2 taradu. 0 na 1 by 1 na 2. Us mang 2 na 1 by 1 na 0 taradu. Matlab future na present taradu. Makki mang present na future tatlu. Us mang future na present taradu. Future na present taradu. मतलब मंग दे गाड़े ता खिलास ततलू उस मंग खिलास ने चपलास तराजू मतलब तो 2 कालो $10,000 जमा के आगा बन नन सुमर जोड़ेगी 4% इंटरेस्ट की वो फीसद इंटरेस्ट की ताता पदार्थ समना तो मसलन तो वाड़े छे 2 कालो ताता $2,000 पका दी या $10,000 पकार दी या $10,000 पकार दी
اوس ته معلومه چې زه څومره روپۍ په بانک کې جمع کوم چې هغه 2 کال وروسته $10,000 سره مساوي شي. مثلا ته په 2 کال وروسته کالج کې داخله کې او تا ته $10,000 ضرورت دی 2 کال وروسته. اوس ته په لسم صنف کې غواړې چې په اف اس سی نه ختم شم 12 صنف نه فارغ شم نو زه به یونیورسټۍ کې داخله کوم یونیورسټۍ کې $10,000 ضرورت دی نو اوس نه پیسې ورته جمع کې څومره به جمع کې چې 2 کال وروسته هغه $10,000 جوړ شي یا $10,000 جوړ شي. دا په دې مقصد باندې استعمالېږي $10,000 2 کال وروسته نن څومره جوړېږي فیوچر نه پریزنټ ته راغلی. کلیر present value single deposit اماغه سیستم منګ په فیوچر ویلیو د پریزنټ نه فیوچر ته چتلو منګ ملټیپلای کو present value منګ ملټیپلای کو د فیوچر دغه سره انټرست سره. اوس منګ با present value پریدو فیوچر ویلیو به منګ ډیوایډ کو په انټرست باندې صرف دومره فرق دی. فیوچر ویلیو ټو من سکو $10 په پریزنټ ویلیو کې راولو $10 هم چې پریزنټ ویلیو ته راوصل نو هغې نه وروسته موږ څه کوو هغې نه وروسته موږ ټایم لاین جوړو. ټایم لاین کې موږ معلوموو چې 2% موږ سره دی نو موږ $10 نه فیوچر کې د 2 کالو نه پریزنټ ته راځو نو دې لپاره موږ د اول کال لپاره څنګه چې موږ په فیوچر ویلیو کې ملټیپلیکیشن کوو پریزنټ ویلیو ملټیپلای بای 1 + i होल पावर बाय n नू मंग प्रेजेंट वैल्यू की मंग चेको प्रेजेंट वैल्यू ब लिखू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + i होल पावर बाय. क्लियर. जनरल फार्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 + i होल पावर बाय 1. प्रेजेंट वैल्यू 0 फ्यूचर वैल्यू 2 फॉर ईयर 2 डिवाइड बाय 1 + i होल पावर बाय 2 etc. अंदाज से मंग दो जनरल फार्मूला बस ही प्रेजेंट वैल्यू 0 और p नॉट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू n डिवाइड बाय 1 + i होल पावर बाय n. डिवीजन और द मल्टीप्लिकेशन फर्क दे बाकी. Story problem example Julie Miller wants to know how large of a deposit to make so that the money will grow to $10,000 in 5 years at a discount rate of 10%. نو اوس موږ 15 کال وروسته $10,000 ته ضرورت لرو. نن به موږ څومره جمع کوو मतलब फ्यूचर न प्रेजेंट ته راځو 15 کال وروسته راځو چې راځو نو اول به موږ ټایم لاین جوړو ما تاسو مخکې ویلي 0 to 1 1 to 2 3 4 5 ټایم لاین هم جوړ کړ 5 ایئر کې موږ سره $10,000 ضرورت دا به یو ځلې موږ څلورم کال ته راځو بیا به دریم کال ته راځو بیا به دوم کال ته بیا به اول کال ته بیا به 0 ته رسیږو نو څنګه وکړو 10% د ډسکاونټ هر کال کې ګوره فرق دی کله چې موږ پریزنټ نه فیوچر ته ځو موږ به کمپاوند کوو کله چې فیوچر نه موږ پریزنټ ته راځو موږ به ډسکاونټ کوو ډسکاونټ څه معنا کمول کمپاوند څه معنا اډ اپ کول زیاتول جمع کېدل الته زیاتیږي دلته کمیږي پریزنټ نه چې فیوچر ته ځي زیاتیږي پیسې فیوچر نه چې پریزنټ ته راځي کمیږي پیسې کمیږي په ډسکاونټ کېږي نو ځکه موږ دلته عادت ډسکاونټ لګو نو کلم چې تاسو د فیوچر نه پریزنټ ته راځي نو ډسکاونټ کوئ به کمپاوند کوئ به نه کله چې پریزنټ نه فیوچر ته ځي نو بیا به کمپاوند کوئ به ډسکاونټ کوئ به نه ډسکاونټ معنا کمول کمپاوند معنا زیاتول نو فیوچر نه چې پریزنټ ته راځي کمیږي ځکه موږ ډسکاونټ وایو په پریزنټ نه چې فیوچر ته ځو زیاتیږي نو ځکه موږ کمپاوند وایو نو 15 کال وروسته موږ سره $10,000 دي نن به څومره پیسې کلیر کمپټیشن بیس آن فارمولا فارمولا موږ سره موجوده ده کمپټیشن بیسډ آن فارمولا چې ده نو بیسډ آن جنرال فارمولا present value is equal to future value n divided by 1 + i whole power by n نو $10,000 divide by 1.1 whole power by 5 which is equal to 6,209.21 دا موږ سره ده یعنی نن به $6,209.21 بانک کې به جمع کې 15 کال وروسته به $10,000 ته واخلو simple clear. This was today's topic, dear students. I will share it in my YouTube channel. For the latest videos, please subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Thank you very much.